I think we played very well the first half. I think we had control on the game. I think they give us much space, but it wasn't good enough to score goals. So I thought halfway that we would go out and take the commando in the second half, but we wasn't clever enough. We lose the ball too easy and let them in to the game a little bit too often, I think. But overall, I think we deserve to win. But anyway, we are halfway. You said before the game that you're not sure about the level of Finnish league. What you saw today, was there any surprises about the level? This is a good team. I think so. But anyway, it's a higher tempo in the Norwegian Eliteserien. You get a little bit more pressure on you out there, I think. Yeah, Kaan? I agree. They give us okay with space. So I think the level in the Norwegian league is a little bit higher. I don't say better skills or something, but it's more running and higher pressure on the man with the ball. You have less time with the ball. Yeah. So 1-0, is that? Do you think that maybe that's enough for you from this game, or? I will never say that. But we are good at Åråsen, or home field. So we expect that we can go out and dominate that game, but this is football, not science. So you never know. At the same way when this team go to the second round last time. I think maybe on the first half you let SJK to have the ball in some specific, but they couldn't create. But then you had counter-attacks, and then you could pretty easily to put the pressure on their side. Was that like it was sorry, it was like 30 degrees? Did you try to run less than you maybe could have? No, we always go out to do the best we can. I don't know, I understand your question, but yeah, sorry. We go out there and we always go out to try to dominate the game, but at the same time we said before the game we won't end up in this positions press, we call it. The halfway press, because then we could get trouble with the space behind. Yeah. So even close high or deep. So we let them have the ball for a longer period because we want to win the ball to get the space for ourselves in behind them. And I think in the first half we did a good game and we were smart. The second half we don't do the job perfect, but anyway we go home with a wins there. Yeah, I think you answered the question that I couldn't say out loud, so you got it from there somewhere. Okay, thank you. But there was, SJK had a penalty. Did you feel in that moment that, oh my God, like, are we going to lose this, or how did this happen? I think we would be so desperate if they scored on that penalty. So I think we would gonna score a goal, but you never know in this game. This is football. How the game is going to change when you play Norway? We want to go out there and try to dominate the game, and I told the guys every game is tough, but we go into that game 100% professional, and we go out there to win that game from the first minute. And if it takes 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes, we don't know, but we are going out there to go to the next round. Yes.
Thank you. Yeah, like our coach, he described the game pretty well. We had a good control overall. They didn't create that many dangerous chances. First half was better than the second half. Like you said, in the second half we gave the possession a little bit too easy for them. But overall, I think it's a decent game, and the most important thing is that we won today. Hyviä paikkoja siellä tolpakki ja yläriman kolisi. Koetko sä tää 1-0 jopa pieni pettymys? Te olette kuitenkin selkeä ennakkosuosikki. Olisiko pitänyt voittaa paljon enemmän kuin 1-0? No tietenkin sitä toivoisi, että oltaisiin tehty niistä paikoista, mitä meillä oli. Kyllä mä sanoisin, että me oltaisiin ansaittu enemmän maaleja tässä matsissa. Mutta tämä ottelupari ei ole ohi vielä ja heidän pitää nyt tulla sitten Norjaan ensi viikolla, että siellä vasta ratkeaa. Toivotaan, että siellä saataisiin tehty muutama enemmän vielä. Kuten sanoin, että olette niin selkeä ennakkosuosikki ja olette tässä otteluparissa. Yllättikö SJK:sta mikään tavallaan, että he pystyivät kuitenkin luomaan paikkoja ja taistelemaan oikeasti voitosta tai näin, että oliko se sulle yllätys? No ei se tavallaan yllätys ollut, että tämä on heidän kotikenttä ja he on tottuneet pelaa täällä siellä on paljon hyviä yksilöitä joukkueessa ja heillä on hyvä valmennustiimi, niin ei se nyt tavallaan yllätyksen tullut, että kohdattiin hyvä joukkue tänään. Miten sä luulet, kun pelaatte kotona, niin ootteko te paljon vahvempi siellä kuin täällä tänään? Toivottavasti. Potentiaalia on. Mitä? Potentiaalia löytyy siis. Joo, ehdottomasti. Well, very entertaining game. As I think we mentioned it yesterday, that was going to be an intense and aggressive game, and I think it didn't disappoint. After the game, what I've said to the players, and that they should feel very proud. These are a good team that are topping a very good league. I've got to be honest, there was not much difference between the two teams. We had probably the better chances. They scored from set plays. We mentioned yesterday, but we defended most of the set plays very, very well. Arguably, we got the better chances from set plays that they did. Overall, very, very proud of them. Very proud of the club. How we come into this sort of game, and everything around it, the atmosphere, how everything was, the amount of fans that we had in the stadium today. Very, very proud of everything, but a bit disappointed because I thought that we should have taken that game away from them. But full of confidence that we are going through. We will do the same thing. And we will replicate the same week that we had last week, and we will go through. Well, you already said that you are proud of the team. Today we saw that Daniel Håkans can do the same things that he has done in first division, second division, and so on. And on the penalty, Kingsley showed his skills on one-on-one. Tell us a little bit about the youngsters and how they have got themselves to this level. I think it's not only them two. If I'm honest with you, they could do a lot better than what they did today. When we see them in training, those are normal things that they do. They're coming into themselves, they adapting into different roles. I think it's a credit to us that we're as brave as we are putting two wingers as fullbacks today, and we are going for it. But not only them. We've got a few of them. Like what we said the other day, one day can go wrong for them, some day goes better for them, and it's part of the process of developing most young footballers. But what we have a lot of talent. It's not those two. We got Matthias, we got Tiki, we got Hanola, Noah, Samson, Kakwa. It's a lot of players that have been and are playing a big part in our season this season. Jayden Pudi, Alfie, they're all young players, all under 23. And they are developing, and as I said the other day, I think we are getting, and we are in the building of being a very, very good team, and we are slowly getting there, I think. What do you think you have to improve to? Well, you have to take away victory in Norway. That's going to be a tough one. But what do you need to improve to I think if we had the same performance that we had today, we will win and we will go through.
There is no. I think there is no doubt in my mind that if we can put our same performance, the same type of performance, that doesn't happen. You can't lose 2 games like that. It would be impossible for us to go there and the same mentality that we had against Flora. You know, we go for it from the first minute, and hopefully we can get the goals that we need. I'm not entirely sure that again 2 goals will be enough. I think it might be more than that, because when you go like we're gonna go, then might be a chance that they get 1 back. You know, so we'll go there and try to score as many goals as possible and try to give ourselves a good count and go through, because I truly believe that we are gonna go through. Atmosphere today was really good, I think. In Norway, that's going to be even like 1 or 2 steps ahead of that, and mostly Norwegian. Do you need to adapt to that also mentally? Nah, you just go the same way that we've gone, and hopefully we can keep them quiet. If you know, when we go to the penalty and those moments when we are pushing in and they think, oof, this is maybe not what we expected, then they were a little bit quieter. You know, they got big fans and there will be a full stadium, I'm pretty sure. But for us, it doesn't change. We're gonna go there, try to keep them quiet. Now, the Lahti games, it's you have to play between these Euro games. How hard it is to mentally that the team knows that the big game is coming, but also the Finnish league games has to also be big. That game is very, very important to us. We've got to get games and we've got to get points 3 by 3. So what it is that we all know, and we start from tonight, from tomorrow morning, that we start training for it, and then we start recovering. We use the squad, and the ones that hadn't played a part today, they will play a part on Sunday. And that's the way that we've done in the last couple of weeks. We are playing well, we are performing well as a team, not as individuals, and that's the mentality. We think that if we keep performing like that, we will win more games than we've done, and that's what we need. Now we break a little bit, forget about the game that we had today, use the positives and focus fully on Lahti to go there and get the 3 points. I asked the same what I asked from Mepu. Do you think that these Euro games, how you played against FC Flora, who was in the group stage, and now playing against the top team from Norway, do you think that the players now realize it better, that how good they are and how good they can play, so it helps in Finnish league? 100%. Sometimes I think we don't play to our full potential and unleash that beast that we got inside, and you know, I think Mehu mentioned before the Flora game that they had a similar situation a few years back, that the European games and the confidence that it was brought with it helped the team in the league season, and I think he's doing that to us. You know, we didn't win the other day, but we had a very good game that we should have won. So that's what we got to give focus on and make sure that we use the squad, because this is tough. You know, playing at that level for 98, 100 minutes is tough, and we keep doing it every 3-4 days, and we get to the end of the games and we feel that we're strong and that we keep going. So we just got to keep doing it. Now at the moment there's no time to dwell, no time to think too much. Just prepare, and go and perform. And that's what we're doing at the minute, and hopefully we can keep doing it. Yeah. I think it was a very good game. Both teams played from behind and created chances. I think, like Kini said, I think we had better chances. Of course, we knew that they are very good on set pieces, and it was hard to defend them. It was really hard, the hardest so far in this year. I think the atmosphere was incredible from the first minutes till the last, and we showed a lot of character today. It's not easy. Norway top team, first in the league now. We saw last year Bodo Glimt won 6-0 against Roma. So it's a top league, and we should be proud of ourselves, and this should
wake up us even more and realize how good we really are. We haven't shown even the best so far, so I think it's a good start. Lilleström vaikutti aika passiiviselta ja olikin sitä, ja se ainakin yllätti mut henkilökohtaisesti, mutta oliko se teille yllätys, että he oikeasti antavat teille pitää palloa alusta lähtien? En tiedä, mun mielestä joo, passiivisia tietyllä tavalla ehkä joo, mutta jos miettii näin, että tuossa helteessä juosta koko aika niin kuin ihan ylhäältä ottaa kiinni, niin ei se ihan helppoa, mutta sitten pitää muistaa myös se, että me pelattiin hyvin pallon kanssa tänään ja kun meillä on pelaajat oikeissa paikoissa ja syötetään niihin ja liikutaan ja pidetään pallon liikkeellä, niin ei se ole vastustajakaan helppo silloin olla lähellä. Et välillä se voi näyttää passiiviselta, mutta kun mä sanoisin enemmän se oli tänään meidän hyvyyttä kuin heidän niin kuin passiivisuutta. Sanoitkin tuossa aiemmin, että niin puolustussuunta on niin todella niin haastava peli. Mutta oliko sun mielestä onnistunut tätä puolustuksellista? Okei, yksi meni omiin, mutta siis paljon hyviä juttuja teidän puolustuspelissä. Miten sä koet teidän? Aina voi tehdä asiat paremmin. Että tietysti heillä oli muutama vaarallinen paikka. He on tosi hyviä silloin, kun he pääsevät niin hyökkäyskolmannekselle pitää palloa. Ja se on heidän vahvuus. Tulee paljon kessoja ja pelaat liikkuu paljon, niin kuin siellä on koko ajan pelaat liikkeellä. Vahvat kärjät, molemmat. Ne ei se ole helppo, mutta yleisesti niin kuin voisi sanoa, että aika hyvin onnistuttiin siinä. Totta kai se maali, en tiedä, olisinko voinut tehdä siinä paremmin. Mä en tiedä, puskiko se just mun takaa se äijä sen takaisin maalille. Mutta aina voi tehdä asiat paremmin. Että tyytyväinen joo, mutta olihan se odottavissa, että noin hyvä joukkue luo paikkoja, että se olisi utopia, jos he ei loisi. Mutta ihan ok. Kaan Kairinen sanoi tuossa, että 1-0 oli heille tavallaan jopa vähän niin kuin heikko tulos, että he olisi ansainnut enemmän tästä ottelusta. Koetko sä niin, että 1-0 niin, onko se sun mielestä oikeutettu tulos tänään? No mun mielestä hän varmaan voisi sanoa, että mä näen väärin peliä, kun mä sanon, että hän ei nähnyt ihan oikeasta peliä. mun mielestä ehkä tasuri olisi ollut oikeudenmukaisempi, mutta jos jompikumpi olisi ansainnut enemmän voittaa, niin se oli mun mielestä. Mutta sen takia jalkapallo on hauska laji, että sitä voi nähdä niin monella eri tavalla. Ja vaikka on samassa pelissä, niin voi nähdä eri tavalla silti. Missä asiassa etenkin sä haluat, että pelaatte Norjassa paremmin ja mitä se vaatii nimenomaan, että pystytte nappaamaan voiton sieltä? Tietenkin meidän pitää vähentää heidän paikkoja ehdottomasti, että he siellä tulee saamaan kotiyleisön tuen vielä enemmän ja luo paineita sitä kautta. Ja ehkä meidän pitää vähän niin kuin kesottaa enemmän ja saada pelaajia enemmän sinne boksin sisään. Että ne olisi ne asiat, mutta tuo pallollinen pelaaminen on ollut nyt pitkään todella hyvä ja se ei ole vaan sellaista niin kuin siirtelyä, vaan me pystytään myös luomaan sitä kautta. Ja se on monipuolista, että me hyökätään nopeasti ja hyökätään hitaammin, mutta silti siinä on aina niin kuin päämääränä niin kuin luoda tilanteita. Ja meillä on upeita nuoria pelaajia. Tuossa mä juttelin heidän Ibrahimajin kanssa, joka on Kosovon taustainen myös, ja hän kyllä sanoi, että teillä on loistavia nuoria pelaajia. Että kyllä se vaan kertoo, että miten hyvin täällä on onnistuttu niin kuin tänä vuonna tuomaan esiin näitä nuoria pelaajia. Ja upeita yksilöitä, upeita herrasmiehiä. Ja joukkueen henki on varmasti paras, mitä mulla on ollut Seinäjoella. Että upeita kavereita, kiva olla heidän kanssa. Joka päivä on kiva tulla tuonne koppiin. Vielä kysyn sun henkilökohtaisista otteista. Nyt on muutaman viikon kokoonpanossa pelannut erittäin hyvin. Tuntuuko sitä itsestäkin, että sä oot nyt löytänyt oikeasti niinku sen huipputason ja sen, millä sä haluat pelata? Kyllä toi rooli on sellainen, mikä on aina mulle sopinut parhaiten, että tietysti jos niinku peli pitää olla myös sellainen, että meillä on pallo, jotta mä pelaan. Jos ei ole palloa, niin sitten mun rooli voi olla vähän heikompi, että sitten siihen tarvii jalkoja enemmän. Mutta niin kauan kun me pidetään pallon, niin toi mun ominaisuudet tulee niinku parhaiten esille siinä. Ennen Flora-peliä kysyin, että uskotko, että nämä europelit voi tavallaan kääntää tämän teidän kauden suunnan. Nyt tavallaan tuo Flora-ottelun ehkä itseluottamusboosti ja nyt se, että pelasitte Norjan kärkipääjoukkuetta vastaan tasoisen pelin, niin nyt uudestaan sama kysymys. Tuntuuko, että tämä, jotenkin nämä pelit nyt luo semmoisen paremman ajatuksen siitä omasta tasosta ja siihen, että mitä kohti voi mennä?
Ehdottomasti. Että se vaatii, että yksilöt niin kuin loistaa, että joukkue pelaa hyvin. Ja se, että me saatiin hyvä itseluottamus siellä niin kuin jo vähän ennen sitä Flora-peliä, mutta varsinkin siellä me nähtiin, että Conference League lohkovaiheen joukkueet vastaan me pärjätään ja ollaan niin kuin vähintään yhtä hyviä, ellei parempia. Ja sitten vaan niin kuin jotkut yksilöt on ottanut vielä isompaa roolia. Että hieno nähdä nämä nuoret, miten niin kuin persoonallisuutta löytyy. Että siellä niin kuin pojat uskaltaa juoksee, taistelee, vääntää, pelaa hyvin pallon kanssa, ilmapalloa. Ja se on ollut ilo nähdä, että meillä on niin kuin Hannola, Håkans, Kingsley, Ofori, siellä on monta muuta, Masa, joka ei tänään pelannut, mutta kyllä he näkee, että he ottaa vastuun tuolla kopissakin, vaatii muilta ja pitää puheita ennen pelejä. Ja, että kyllä se, niin kuin, nämä on niitä asioita, mitkä sitten vaan ruokkii joukkuetta. Että kyllä nämä europelit tietysti myös tuo tosi paljon itseluottamusta, varsinkin kun pelataan näin hyvin. Ja se Flora toinen osaottelu oli jotain ihan käsittämätöntä. Vieläkin kun muistelee, niin kuin Kini sanoi ennen peliä, että pelatkaa niin hyvin, että jää lapsille ja kerrottavaa, niin sellainen fiilis siitä kyllä jäi.